Всім привіт! Сьогодні буде Sherlock Holmes. І так, продовжаємо. You know, Watson, the opulent mansions and stifling heat remind me of my time in the Mediterranean. Cordona does sound rather magical. Do you think you shall ever return? I don't know. That place was home to some of my greatest memories and some of my lowest moments. Так, почнемо сюди. Lord, help me. Excuse me, miss. Are you all right? What is your name? Eula, sir. Waiting for someone, Eula? Yes, sir. My brother Davy. He works for Mr. Arneson in that mansion yonder. Been 5 days now since I last heard from him. Come now, why all the tears? Something happened to Davy. I feel it in my bones. Do you think he may have left the premises? No, sir. Davy, he ain't like you and me. He's smart in some ways, but he can't talk. Not a word. He's pure and kind. Fear not. We will look for your brother. One presumes this gate is locked. Is there any other way inside? There's another entrance through the stables you could try. That's where I meet Davy normally, but I couldn't get in. See, I couldn't find the key. It wasn't in its usual spot. Please hurry, sir. Find him for me. Так, розділ 5. Жах на порозі. На порозі. Please, Lord, protect my brother. No way in. I rather wish my lockpicks had not been lost in the river. Along with all our clothes, books, tea. Can I ask you a question? You're a good sort. I'll help you. Listen closely.
Місцеві сказали, що ворота маєтку пана Арсена прикрашені бізонами. Ага. May I ask you something? It isn't possible for me to help you. I'm sorry. May I ask you something? Don't be angry with me, sir. But I don't know. Help me, please. It isn't possible for me to help you. I'm sorry. Do you know anything about this? Don't be angry with me, sir, but I don't know. Ага, вот. Ще щось знайшлось. Допустим. Дальше що? This must be the key to the stables. Ключ. Ключ від чого? Від этого діла. Mr. Arneson's cab is still here. Poor animal has been suffering for days. It's dehydrated, Holmes. Without water, it will die. Cayenne pepper. Half empty. Or as Watson would say, half full. Could we be walking into a trap?
No way in. There's blood here. Так, ситуація плачевна, господа. Do you smell that, Holmes? Something bad happened here. I know. Be prepared for anything. Так, лист від слюсаря. Пане Арсене, приємно чути, що ви задоволені моєю роботою у вашому кабінеті. Це було одне із найскладніших моїх замовлень. Я зробив замок власноруч, щоб механізм відповідав усім вашим вимогам. Починається, блін. Я додав магнітне гніздо, без активації якого замок не відмикається, як ви, і просили замову шпарину, так що не побачиш, якщо не знати, куди, собственно, це все робити. І як його зробити. A trail of wax leads to the door. Someone smaller walked over these boot prints. The candle was burning when it fell. A few drops of blood, but not from a mortal wound. Спалена записка про загадку. Починає. Що ж, точніше продовжається і починається. Я переходив дивну телеграму для Ашмата. Завдяки листоноші я певен, що він якось пов'язаний з загадкою. Але телеграма вельми таємнича. Я взагалі нічого не розумію. Решту не прочитано. Burnt papers, now completely unreadable. The bent end of this candlestick has blood on it. Someone was bleeding, but it doesn't look lethal. Watson, would you please lend me your medical expertise? I'll do my best.
The hand can bend freely. Rigor mortis has passed. His corneas are already clouded. Hay on his trousers suggests a gardener or groom. A deep stab reached the man's heart. Clean edges suggest a sharp blade, but the wound is too wide for an ordinary knife. This man has been dead for a week, the result of a sharp object piercing his heart. You are mostly right. But I Так, would bet he died 5 почти days ago. все. Heat and humidity will have accelerated the decomposition. Біла дрань. Це ще не кінець. I will need your help one more time, Doctor. An enormous blow shattered her ribcage. Блять, це очень хреново. І який придурок це зробив? Blooded, broken nails. The poor woman tried to put up a fight. Extremely sharp and deadly. A wound like this could only be dealt by a man of incredible strength. And cruelty. Tea for two. An odd glimpse of normalcy amid the horror. A used kitchen towel. Да, ж, вот это я понимаю, кучу всього надо ходить шукать. Не веселая, блин, у меня, блять, задачка.
Ё-моё. Так. Блядь, дайте, сука, пройти, пидорасы, блядь. Съебали, блядь, уже. Твою мать, блядь. Что это за хуйня, ёб твою мать. Ватсон, иди нахуй сюда, блядь. Да ёб твою душу, мать. Вот теперь поймешь, я правильно говорю. Фак. Ты, блядь, очень много песни, ёп. Ну і... Як його тоді правильно тут що? Що так все важко, блядь. Придоручне, блядь, хватить ебать мне мозг, блядь. Доктор, пиздоктор, нахуй иди сюда. Еби мені мозги, блядь. A dull book about local geology. Even I'd struggle. Любимый друже,
Лист від Лаковки. У хлопчика талант, він побачив лише частину моєї формули, але зміг її відтворити та розв'язати. Ця функція не дознає навіть студента Дейві Вундеркінда. Що ж, тоді це добрий знак, хоча не сильно. Може як для кого. Ба більше він може ідеально процитувати тебе чи мене у відповіді на будь-яке запитання. У нього бездоганна пам'ять. Я знаю, що хлопчик від твоєю опікою, але дозволь мені з ним позайматись. Я щиро вірю, що з твоєю допомогою цей хлопчик зможе розкрити та змінити світ. Допустим. A dashing portrait of Mr. Arneson. What I wouldn't give for a nice bath right now, Holmes. Так, ну тут щось особою нема нічого такого вроді би по. This place sets my teeth on edge, Holmes. Хоча, возможно, щось тут буде. Як варіант. Arneson and Davy seem to have got along well. He looks more like a son than a servant. Arneson and Davy, 1881. Fauna of Louisiana. Full of things that bite, no doubt. New Pied Piper. Foreigners missing in New Orleans. Коханий Єроле. Лист від Л. Лілі, і ще може хтось. Я щиро хочу, щоб ти успішно завершив свої пошуки, але зізнаюсь, що щодня мені стає усе тривожніше. Я боюся найгіршого. Дивитися, що саме найгірше. Хвилююся про тебе, про те, що ти робиш. Моє серце стискається, коли уявляю, де тобі доводиться шукати відповіді. Я б усіх їх знайшла за тебе. Це б тобі віддала, аби тільки ти залишився у безпеці. Того полагаю, Єроле, ти маєш зупинитися. Невже наша любов недостатня? Що ж, допустим.
Note the blade, Watson. A curved dagger, probably of Persian or Indian origin. 9 or 10 inches, I'd say. Today started poorly and went downhill from there. От скотина. Ах, чи мене роздражає трохи та херня, що піздос. О! Хоть десь щось правильне. Наконец-то, блять. Собака ебуча. Так дай пройти, ёб твою мать. Ёбаный в рот. Не еби мені мозги, сука. Ты, блядь, яка. Серйозно, блядь. Що не так? Неужели? Ох, душніна, блядь. Without being noticed, they picked up a candlestick and struck the man in the chair from behind. In the kitchen, 2 people were drinking tea, the workman and cook. They were startled by the noise of a falling body and went to investigate the parlor. The workman tried to subdue the intruder but was stabbed by the attacker's knife. Judging by the wound, it was a curved blade. The cook panicked and fled back to the kitchen. The intruder followed, but since their blade was stuck in the workman, they used the meat cleaver on the table to kill her. Someone smaller arrived and discovered the carnage. They dropped the candlestick in horror and ran for safety to a room down the hallway. Meanwhile, the intruder returned to his first victim and dragged their stunned body away from the fireplace and out into the garden. The sooner we get what we need, the sooner we can leave this horrible place. Size 10, the owner's footprints were shallow.
Так, ну... Тихо. Нашелось. Size 10. The heels are sinking into the ground. Look here, Doctor. 2 sets of footprints left by the same person, yet they vary in depth. What do you conclude? Perhaps they arrived empty-handed, but left carrying something heavy. Precisely. I'll make a detective of you. More boot prints. These fingers were severed with a single clean stroke. But I don't see the thumb. Look, Watson. Animal prints. I wonder what kind. Luxurious shoes, size 9. Boots, size 10. A scrap of silk. The sooner we get what we need, the sooner we can leave this horrible place. За дверима Дейві, брат Юлі. Тут що тоді? Так, тут, значить, не хватає. А тут що? Так, у будинку Арсена є двері з зображенням. В домі Арсена? Davy, please open the door. After all this, Holmes, I doubt the young man would open the door to a stranger. Davy, please open the door.
Так, на задньому дворі маєтку є сліди. Ну, якщо це були ті сліди, про які ми ще не забачили, No way in. то якби це, скоріше всього, можливо, вони і були. Бо що іначе я не навели вони в іншу сторону інші. Так. Так, єнот. У містах стрімко росте популярність єнотів. Реакції людей на це різняться. І поки хтось агресивно налаштований проти тварин, інші за них хвилюються. Ох, йо-моє. Ну, коротше, ясно. Так, это був єнотик. Ну, допустим. Дальше-то що? There's blood here. Davy, please open the door. Ох ти ж, ё-моё. Ну ти дай. Веселая задачка. Poor Eula requires medical examination. Be swift, Watson. Ligature marks on her neck. There'll be a bruise, but she should be okay. Так, гадаєте, що у цьому місці життя якого ангелія-детектива дорожче за життя слуги? Останнє попередження, пане Холмсе. Doctor, Watson, speak to me. How is she? Весь, Just блін, in це time, хреново. Eula is stable, but lucky to be alive. We should take her to a hospital for a further examination. Yes. I fear I was wrong, Watson. The sheriff is not a man to be underestimated. To lynch an innocent woman just to send a message, it's evil. We're not safe in this city, nor is anyone around us. Then we must not dawdle. Help me get Eula to her feet. No, no. I will not leave here without Davy. Miss, please, we must get you help. No, I will not be deterred. I will get my brother and bring him home. If my deductions are correct, Davy lies behind this door. He ought to be unhurt, but is no doubt shaken. Davy. Davy, you there? Davy, we understand what you witnessed before. It's safe now. You're safe. Please, let us in. Your sister wants to see you. Everything will be all right, I promise. Yeah, them gentlemen speak the truth. Just open the door. Big sister's here for you. Davy! Oh, come here, you! Thanks, sirs. Lord bless your souls. Let me examine him, miss. I want to make sure he is unharmed. Remember, he may be mute, but he still understands you. Да уж, ситуация, господа, не Davy! веселая. Things you must have gone through.
Davy will have seen terrible things. I hope he is unharmed, because he is our only witness. Що ж, собственно, а на цьому уже все. One second, lad. I'll be right.